kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn òdì, mo kí wa pé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí, mo kẹ́yìn ìyá, mo kẹ́yìn bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò. Èmi ọmọ yín olólùfẹ́ yín, ayé ọpẹ́ yọ ṣe yọ lọ́dọ̀ títí yín náà. Ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ayé ọpẹ́ máa yọ fún wa, lórí ọmọ, lórí ìdáwọ́lé wa, òun láyé ọpẹ́ ló máa fi máa yọ fún wa. Èwo ni mo mú wá fún wa lọ́jọ́ títí òní? Wípé kémi àti yín ká jọ ṣe àgbéyẹ̀wò gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń ṣe. Yorùbá ni mí, Yorùbá ni ìran mi. Mo promise ni. Mo ní ara nǹkan tí ó ń da ilẹ̀ wa rú, ara nǹkan tó ń da ilẹ̀ tó ń ba ilẹ̀ wa jẹ́. Bọ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹlẹ́dàá, a dúpẹ́ lọ́dọ̀ àṣẹ̀dá, a dúpẹ́ lọ́wọ́ orí, a dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn onílẹ̀, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè, a dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí Elédùmarè tó kọ́kọ́ dá sí orí ilẹ̀ alààyè. Tó kọ́kọ́ dá láti kọ́kọ́ jẹ́ ìran Yorùbá, ìran ọmọ aládé. Wípé by fire by thunder, a ti ń kúrò nínú oko ẹrú. Torí tó bá ti kọ́kọ́ ń kúrò nínú oko ẹrú ọpọlọ, oko ẹrú ọkàn, ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ní ìtúsílẹ̀ nìyẹn. Ìyá mi, bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi àti àbúrò mi. Tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ tí ẹ̀yin ṣẹ̀ máa darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì yìí, àwa ò kí ń bú ènìyàn, a dẹ̀ kí ń ra, a dẹ̀ kí ń ṣe àràbù. Bó bá ṣe jẹ́, bó bá ṣe rí, òun lẹ máa gbọ́ lórí ìkànnì wa. Ta dẹ̀ máa ń mú ẹ̀rí, ta fi máa ń support ẹ̀. Ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ó ń ṣọmọ olóko bẹ́ẹ̀ ni. A ní sí pẹ̀lú oko ẹ̀. Àló di dandan sẹ́ kí a bó kúrò nínú oko ẹrú. Bọ́ ìgbà wo ni àwa ò mọ̀? Àkókò wo ni a mọ̀? Torí oko ẹrú yẹn ó pọ̀. Bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi. A ní nǹkan tẹ́yìn mọ̀ sẹ́, èmi, mi ò mọ̀. Nǹkan tí èmi mọ̀, ẹ̀yin ò mọ̀. Ó kí kọjá bá ṣe lérò lọ. Ẹ rò wípé ó ń kówó wa jáde lọ nìkan ni, bí òun ṣe wípé àwa gógó fúnra wa, a wà nínú oko ẹrú àti ìrí ìtúsílẹ̀ yẹn. Torí tí gbogbo wa bá rí ìtúsílẹ̀, ó máa yé wa nínú, níta, lóde. Ní gbogbo ẹ̀ ló máa fi yé wa. Bọ́ àwa díẹ̀ péréṣe àwa lóye, ọ̀pọ̀lọpọ̀ kò yé wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń wò wá gẹ́gẹ́ bí wípé ọ̀tá ìjọba làwọn eléyìí, ọ̀tá àwọn ẹlẹ́sìn lélẹ̀, ọ̀tá àwọn onímọ̀ lélẹ̀, ọ̀tá àwọn oní ìlọsíwájú lélẹ̀. Àwọn eléyìí wọ́n tiẹ̀ fẹ́ kógun jà wá ni. Nǹkan táwọn ẹlòmíì tó ń wò wá nìyẹn, èmi nìkan kọ́ àti ẹ̀yin olólùfẹ́ wa. Àti ẹ̀yin tí a jọ ń ṣe ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí, bó tẹ́ ẹ̀ gbójú jáde. Ẹlòmíì gan bó ó mú lára ju àwa tá a gbójú jáde lọ. Bọ́ àwọn ìdí, wọ́n ní tí ẹja bá máa bàjẹ́, orí ló ti kọ́kọ́ máa bẹ̀rẹ̀. Tó bá ṣe bí òwe ni. Ẹ ṣàforíjì fún mi, ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi. Àwọn ibi tí nǹkan yẹn ti ń bẹ̀rẹ̀ níbi orí bọ̀, tí ojú yẹn ó ti, àwọn nǹkan yẹn ti ń ṣí díẹ̀díẹ̀ bọ̀, ó kù díẹ̀díẹ̀. Kò yẹ yín sì, ó kù díẹ̀díẹ̀. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ lọ. Ká ti kọ́kọ́ lọ gbá bíbà ìwọlé náà. Kó tó di wípé mo wá gbé àgbàyanu. Sister wa tó tí mo ló sọ̀rọ̀ yìí, sister wa ẹlẹ́hàwọ̀, bóyá jab sister ni máa pè ní. Because governor nìkan kọ́ ló ń kó bá wa. Èyí tí governor kó bá wa nú ẹ̀ pọ̀ o. Yes. Èyí tí senate kó bá wa nú ẹ̀ pọ̀ o. Yes. Èyí tí president kó bá wa nú ẹ̀ pọ̀ o. Yes. Bọ̀ kí nìdí? Torí wípé àwọn náà, àwọn ò fẹ́ kúrò ní wípé kán máa kó wa lẹ́rú lọ. Wọn ò fẹ́ jẹ́ ká dá ọwọ́ ọ̀tún yàtọ̀ sí ọwọ́ òsì. Ó pay wọn, ó tẹ́ wọn lọ́rùn. Nǹkan tí sister yìí tó sọ, ó pay àwọn náà. Because for example nsìn, ẹ jẹ́ n sáré yan díẹ̀. Bóyá kí n lè jẹ́ kí sister yín sọ̀rọ̀ tán kí tó wá sọ tèmi. Torí a rí àwọn ìlú, bá a rí méjì alè, bá a rí mẹ́ta mẹ́rin, èèyàn ì lè sọ méjì tó ṣe ojú sẹ́ẹ̀tì wa. Táwa gan wà ní ìlú ibi tó ti ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́, tó dẹ̀ jẹ́ pé àwọn ìjọba wọn náà gbégbé sẹ́lẹ̀ lórí. Tó bá jẹ́rú àwa la sọ irú nǹkan tí sister yìí tó sọ ni, a máa ní torí pé àwọn eléyìí ti jó mi èṣù ni.
torí pé àwọn eléyìí ò mọ Ọlọ́run ni. Torí pé àwọn eléyìí kíni oríṣiríṣi náà orúkọ oríṣiríṣi náà máa label. Orúkọ oríṣiríṣi òun náà máa pe àwa. Tó bá jẹ́ kíni tó bá jẹ́ àwa ni la sọ irú nǹkan báyìí. But Ọlọ́run ṣe pé àwa kọ́ la sọ irú ẹ̀. But kó tó di pé a wọnú ẹ̀ lọ. Kí n tó gbé ti sister yẹn wá. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ sáré lọ wo àwọn nǹkan tó kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀. Ṣé mọ̀ pé a máa ń like láti kọ́kọ́ gbé àwọn nǹkan wo ló ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Òun ni mo kọ́kọ́ máa ń like láti kọ́kọ́ fi gbé jáde ṣe number one lórí ètò ká tó wọnú ètò lọ. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ wo eléyìí náà. Nàìjíríà burúkú kò ní ṣẹlẹ̀ sí wa lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Let's go there. This is where women give birth. That's the toilet. This is where people give birth. In this primary healthcare center, this is the only forceps in this entire place. They don't have more than this. When women come at night to give birth and there's no light in the hospital, how do you take their deliveries? We are just using our phone, torchlight. You're using the torchlight of your phone to take the deliveries. What if there's bleeding? How do you know where it's bleeding? Have you seen the problem that we're facing in this country? That is the electricity that is powering this entire hospital. If your leader is not serious about the primary healthcare center, they are wasting their time. Because the primary healthcare center is the first level of healthcare in any country, any state, any local government that is serious about healthcare. This hospital does not even have adequate solar care. There's no lights. There are women who give birth in these hospitals. You can see what the labor room looks like. There are people who are going to need wound care. You can see what the wards look like. There are children who require help from this hospital. You can see what the resources look like. Vaccines have to be imported from another hospital just so that they can be given to the people here. But no worry, you can scroll because this is not bomb or funny or whatever it is. Tell your leaders that they should focus on primary healthcare centers and not be building fake ultra-modern hospitals everywhere when this is neglected, because everybody everywhere actually deserves access to the highest quality care possible. Àtẹ̀pá ní àwọn afá alámùpín wọ́n ṣẹnu ṣọ̀ṣọ̀ bí àgé kírun ní àmúpín lọ́mú wọn ṣé kan ṣe yín ni àwọn ìyàwó yín tí wọ́n ta ọjà lókun pa kí ló dé tẹ̀ jẹ́ kí wọ́n ní ṣọ́ọ̀pù sógun pa being selfish ni wípé tẹ́ bá jẹ́jẹ́ kàn yín máa wẹ̀ tẹ́ bá jẹ́jẹ́ kàn yín máa wẹ̀ ẹ̀yin owó obìnrin ẹ máa wá ní tó bá ti jáde tó bá ti jáde ọkùnrin máa wò wọ́n ẹ wá dé wọn mọ́nulé obìnrin ẹlẹ́hàn ni wọ́n máa sẹ́fùfù I don't know maybe you know ẹlẹ́hàn máa sẹ́fùfù like seriously gbogbo nulẹ̀ máa márùn ẹ máa sẹ́fùfù ẹ máa bá wọn tó ṣáájú sí fùfù síta oh my god ẹ̀wọ̀n afọ ìmọ̀ funny sometimes I heard when one Alpha was telling me tí bá ìpẹ́lẹ́ òkè dúró lé mo ti ṣáájú òfin kí lẹ́lẹ́ hàn tà tó dúró sílé ẹlẹ́ hàn tà ògì ẹ̀tọ́ máa pa ẹnu yá tún lẹ́ máa ń jẹ́ ṣé ìgbà pé wọ́n fẹ́ ra èrí tó bá kẹ́ ẹlẹ́ta ògì láì ó ṣe jáwọn iṣẹ́ ìdọ̀tí la máa bá lọ́wọ́ àwọn ẹlẹ́hà ó ṣe jáwọn iṣẹ́ wèrè iṣẹ́ olórí ibú ló pọ̀ jù lọ́wọ́ wọn. Wait, let me ask you a question ẹ̀yin àfààyàn tálejò bá wá yín wá ẹ̀yin àfọ̀n jálàbí àfọ̀n olóṣùkà igi dájú ó là wá the last time I checked and I confirmed the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kò ní ìjọ gbogbo ẹ̀yin sùnmùra amadiya tijaniya kọdiriya alisunna tẹbiliki níbo lẹ ti rí anabi òní ìjọ kò dá ìjọ kankan sílẹ̀ cut me anywhere ìjọ wo la anabi dá sílẹ̀ ìjọ wo la anabi dá sílẹ̀ ṣé anabi ló dá kọdiriya sílẹ̀ anabi dá tijaniya sílẹ̀ anabi dá sarudi sílẹ̀ ṣé anabi ó dá ìjọ sílẹ̀ ẹ form society lẹ́yìn tẹ form society tán ẹ wá rules and regulation lẹ̀ fúnra yín money had come the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tó ń ṣe ìgbà tó dọ́dọ̀ àwọn nurse party wọ́n fi ti wọn kún lẹ́yìn nígbàtí money had card tí prophet ṣe tó ń ṣe where's my praying book ó wà níbí báyìí láàrin kan bó wà lórí prayer mat mi tó ń ṣe nígbà tó dọ́dọ̀ àwọn nurse party wọ́n fi ti wọn kún lẹ́yìn nígbà tán yọkúrò tó gbé dọ́dọ̀ àwọn sárùdì wọ́n fi ti wọn kún amadiya fi ti wọn kún wọ́n fi kún if you are looking for the best money had card to do go to Citadel of Believer go and buy it ibi ẹnìkan lẹ́tí máa rí tó bá dọ́dọ̀ àwọn nurse party wọ́n yọ tí wọ́n fi kún kí ló dé tẹ́ dá gbogbo ẹ̀ lójúrú so I am not belong to anywhere and àwọn tí wọ́n máa ń há àwọn ìyàwó wọn jù àwọn afọ olóṣùkà ni àwọn afọ olóṣùkà ló máa ń há ìyàwó wọn jù ẹjọ́ torí tọ́lọ́run nígbà tí èèyàn tó wá ṣiṣẹ́ jálàbí bá wá sọ́dọ̀ yín Citadel of Believer Citadel of Believer why we should not approach you do you know what you are going through nígbà tí ẹ bá táwọn tó bá wá ṣe Citadel of Believer or Fortress of the Muslim yẹn Saudi náà ti máa mú yẹn wá sí Nàìjíríà but àwọn ará Nàìjíríà ti tún ṣe wọ́n ti tún Citadel wọ́n ti tún Fortress yẹn ṣe wọ́n náà ló wà nínú ẹ̀ ìjọba pé package ẹ̀ ó fine dáadáa ìyẹn fine èmi lọ Fortress of ìgbà tí mo lọ sílé politician kan táwọn travel out àwọn ni wọ́n fún mi now ẹ̀yin àfọ̀ oníjàlábí yẹn táwọn tó wá ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ yín bá ń lọ kẹ́nìkan wá dá yín ló ti tẹ̀ àfọ̀ àtẹ́lẹ̀ àlógì báwo ló ṣe máa ń rí lára yín báwo ló ṣe máa ń rí lára ṣojú òkè ń tì yín ni ẹ̀yin àfọ̀ olóṣù ká yẹn ṣojú òkè ń tì yín nígbà táwọn èèyàn bá ń bí pé àfọ̀ afẹ́ ra ògì àfọ̀ afẹ́ ra ògì
lọ́wọ́ tó ń ṣiṣẹ́ fáwọn tó ń lo mọ́tò gidi ó lè ṣiṣẹ́ fún ìyàwó ẹ̀ ni olójútì ẹ̀yin àfàyẹ̀ lójútì Ọlọ́run ló máa kọ̀ yín tẹ́ bá bìlífù pé mùsùlùmí kò ní ra sínú náà tẹ́ mú wà bàjẹ́ lọ́kùnkúndùn ẹ jẹ́sán bẹ̀sùn yà ìyàwó yín sẹ́ ògì ó tún ta èrè ògì ẹ̀dẹ̀ fakọ́ sí ẹ̀dẹ̀ sẹ́tì nígbà tẹ́ máa ṣe ẹ̀yà fàtẹ́ máa ṣe TikTok àwọn ìyàwó yín ṣe mọ̀ púpọ̀ àwọn ìyàwó wọn sì lórí háàpù yìí àwọn ìyàwó wọn ò sí lórí háàpù àwọn ìyàwó wọn ò jẹ́ kán socialize wọn jẹ́ kán civilize wọn ti mú social and civilization wọn ti mú òdìwọ̀ nínú gbó there was one idiot afa kan lórí háàpù yìí mi ti ṣetán pẹ̀lú ẹ̀ ní tí n bá ṣetán pẹ̀lú ẹ̀ in fact àjọgùn tó ra wọn ara wọn set àwọn olóṣù kan ní ìyàwó ẹ̀ kò jẹ́ kó ṣe TikTok in fact mi rò bí ìyàwó ẹ̀ gan rí status ẹ̀ torí there was one of his status I saw one day mo dẹ̀ screenshot ẹ̀ nígbà tó wá di December 11 mo wá lọ àwa ní get together àwa ní trip mo wá fi hàn mo ní look at this post ṣé ìyàwó ẹ̀ wà lórí fìdí wá ń rẹ́rìn mo ní ìyàwó ẹ̀ mo ní tó bá jẹ́ mi ìyàwó ẹ̀ tí mo rí post a married man ọlọ́mọ mẹ́ta ìyàwó ẹ̀ ọlọ́mọ mẹ́ta was posting on his page wọ́n á tẹ́tí tani pẹ̀lú ogun àwọn náà fẹ́ bá yọ wọn jẹ́ ni ó kọ́ bá spirit ẹni God bless you ó wá kọ́ sí page wípé we are dating women that they are not kìíní kan we are ìyàwó ò lè tiẹ̀ wọ́n lè kó yọ kòbókò tiẹ̀ kó máa bí ẹ pé àfà who are you dating kí àfà máa kọ́kọ́ kí máa ní máa kọ́ sí status wípé we are dating people that they are not we are dating people that their mind is not broken they just like that we are the one that broken it olórí ibú báyọ̀ àfà àbáyọ̀ olórí ibú ó lè gbogbo àwọn health ẹ̀ ní wọn ṣògùn sí kádàwọ̀ ọmọkànmọ́ padà wọ́dọ̀ ẹ̀ I'm not ready with you mi ti ready pẹ̀lú ẹ̀ the last time I checked mo dey confirm ẹ̀mí yìí Ọlọ́run ló fún mi ìyẹn kankan lè gbà enough of this enough of àfìgbà tí mo dárúkọ ẹ̀ báyọ̀ ni olórí ibú ìyàwó òsì lórí social media ó nìkan ló ń dá ṣe social media tó bá ti fẹ́ gẹ́tì àwọn obìnrin a máa like video wọn ni a máa like video wọn ni wẹ̀rẹ́ ti wẹ̀yọ̀ ní gbogbo orúngbọ̀n ti fún fọmọ 35 years olóṣì jàtijàti ogun ni ẹ bá wa free àwọn obìnrin wa ẹ̀yin àfà ẹ fa àwọn obìnrin wa sílẹ̀ ẹ jẹ́ kí wọ́n ṣe ìṣẹ̀mí tó máa dùn mọ́ wọn nínú ẹ jẹ́ kí wọ́n ṣe ìṣẹ̀mí aláyọ̀ ẹ jẹ́ kí wọ́n ṣe ìṣẹ̀mí inú kíkún enough of bẹ́ẹ̀ ṣe fìyà jẹ àwọn obìnrin wa torí pé kí wọ́n gba ẹ̀há tí wọ́n bá lè sọ̀rọ̀ I am a pure radical feminist I am activist I will talk for them they are my sisters they are my gender I love them not for anything ẹ má jẹ́ kó máa rí lérí báwọn ṣe ayé wa ẹ má jẹ́ kó máa rí lérí wípé ìyà ń jẹ àwọn ẹ má jẹ́ kó máa rí lérí wípé àṣà àwọn ti ṣe nǹkan ṣe báyìí láyé àwọn kí ló dé ganan ẹ fa àwọn ẹlẹ́hàá yìí sílẹ̀ ẹ jẹ́ kí wọ́n jáde ẹ jẹ́ kó ọpọlọ wọn sẹ́tù ọpọlọ wọn ò pé láfún ni bí ẹni tán ṣépè fún àfa kí lórúkọ skul ẹwà tẹ́lẹ̀ àdáwàtì àpọlá fún wọn lọ gbé àwọn jàmàlà gidi ta ló sọ fún ẹ pé obìnrin kan jàmàlà gidi kó sọ̀rọ̀ comment section ọmọ mẹ́jọ wọ́n ṣépè fún yín ni lẹ́sùn ní nursery school lẹ́sùn ní nursery school ẹ̀dẹ̀ bí ọmọ mẹ́jọ dẹ̀ ti fẹ́ ṣe mọ́ síná ẹ ti mú igbó àfa àdáwàtì àbí àfa islamic kí ló porúkọ tí wọ́n ti ń jẹ́ I don't understand ìyàwó wọn ti bí ọmọ mẹ́jọ nínú gbogbo rògbòdìyàn lórí kí ẹ máa bí ọmọ mẹ́jọ mi ò understand ṣé bá baby factory ní yín ni ẹ̀yin tẹ́ máa ń bímọ pínpín yẹ́ ẹ̀ nílàkà yìí ni tẹ́ bá wá débi tí àwọn ẹlẹ́hàá wà tá bá lọ ṣe sísá náà tí mo bá bọ́ṣọ wọ́n máa pè mí láṣẹ́wó èmi ajé kí n torí pé mo fẹ́ bímọ púpọ̀ kí wọ́n fi yàjẹ́ra mi ṣẹ́ mú igbó ni láfún ni bí ẹni tó ṣe pé fún láì ṣe pé ti yàwó rẹ̀ gbogbo kun yín máa hun jọ ni ikùn máa hun jọ ni tẹ́ bá ti jẹ láfúnjú ikùn yín máa hun jọ ni àwa náà bímọ I have a grown up children kọ́ ọmọ mẹ́jọ mu ọyàn láìṣọ́ àwọn àyájá gbogbo ó ti di slippers is unconscious kò ní ṣe kó mọ̀ ẹ̀dọ̀ ọmú kí ló wà láyà yìí ọmú kí ló wà láyà ẹlẹ́hàá yìí ẹ fẹ́ yẹ ẹ̀yàn àfa tó ra bra gidi wọn ní wọ bra wọn lé àyìn wọ bra wọn wọ bra where do wọn see bra they no go see bra wear bra kwanu ọgini ọsígini bra kẹ wọn ní wọ bra wọn ní wọ bra bọ̀ náà ti fẹ́ rí bá ẹlẹ́hàá wọ bra kẹ ní wọn ti fẹ́ wọ bra ìsànkó ebù kò ní ṣe kó ọyàn yẹn ti pẹlẹbẹ àtẹpá ní àwọn afọ alámùpin wọn ṣẹnu ṣọṣọ bí àgẹ kírun ní àmúpin lọ́mú wọn I'm very sure wọ́n ṣì máa láyà yìí afá ṣì máa láyà yìí he will still be lying wọ́n ṣì máa láyà yìí èèyàn ti ṣe wàhálà lọ látàárọ̀ nínú òrùn ni mo lọ pàdé wọn tí mo sáré lọ fọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò ṣẹlẹ̀ kiri wá sílé mi èmi ẹgbà parọ̀ yín ìdáná sàbí kí dáṣẹ àwọn àwọn máa wá bọ́bọ́ ṣe gbọ́ pé mo ń charge ní junction báyìí I don't understand wọ́n sáré padà wá ni on his way sáré padà bọ̀ báyìí mo tún jámọ́ ẹlẹ́hà tí wọ́n náà tún lọ ń bá wọn èèyàn ragi èlùbọ́ láfún tí wọ́n máa fi làwọn ẹlẹ́hà yẹn máa ń jẹ afá kínní afá àdáwàtì àpò láfún náà máa lọ gbé ní gbági àpò láfún ni wọ́n tún fakọ́ sí pẹ̀lú orúngbọ́n wọn ṣàkárá yẹn ṣòkòtò tí wọn ò tiẹ̀ balẹ̀ tẹ̀bù líìgì ni ọ́ ẹlẹ́yà náà ti jẹ́ láfún bí wèrè I don't understand tá bá wá rí ìwọ tó bá wá múra tó ṣe dáadáa the belief was that iná ló máa wọ̀ wọ́n ti brainwash àwọn ẹlẹ́hà ìdẹ́bi wípé wọ́n jẹ́ kó realize pé tó bá róbìnrin tó bá múra tó ṣẹ̀ṣọ́ pẹ̀lú ìmúra rẹ̀ wọ́n believe wípé inú náà ló máa wọ̀ wọ́n ti preach fún ìyàwó wọn débi pé àwọn people yẹn máa believe pé inú náà lẹ́lẹ́hà ìmọ̀ àwọ̀ tó bá ti lẹ́lẹ́hà so when you see me with this kind of sunglasses you believe I'm going to hellfire mi àtẹ́jọ́ máa lọ ni wàláì tó bá rí mi pẹ̀lú rúgò yìí you dey check am you dey screenshot am you dey feel am tó bá rí mi pẹ̀lú rúgò yìí wàá believe wípé mò ń lọ sínú náà so believe pé mò ń lọ nínú náà èmi àtẹ́jọ́ ń lọ ni ọpọlọ ẹ ti lọ àwọn ẹlẹ́yà tán kí n para wọn ò ní para wọn kí n para wọn ti máa ṣe òrí fún wọn tán máa bá wọn fi oríṣiríṣi nǹkan sí wọn ò ní para I don't understand tẹ́ bá ti wá rí èèyàn tó múra tó gbé báàgì tó white trainer white Prada bag white sunglass you believe that pé èèyàn burúkú ni mí
máa wò mí bí ìgbà tó yẹ pé kò ságbọ̀yé mo lọ sí school ọmọ mi torí wípé mo wọ tòmátì everything tòmátì ní kọ́ báyìí ti dẹ́ rí mi kò dẹ̀ kí mi mo ní sọ́nà fẹ́ bá yọ ẹjẹ́ ni tá ló kí báwo bá sanwó bó wọn ṣe fún salary if I no pay bó wọn ṣe fún salary ọṣẹ́ ìbò fẹ́ yẹ jọ́ tó bá tún mi tó fún mi latitude èmi kan máa fẹ́ bá attitude ògùn ló máa pa ìyá ẹ̀ nígbà mo ti ráyè wèrè so because o jẹ́ kí sunglass mi tó jẹ́ kó jábọ̀ yẹn ṣọ́ mọ̀ kó lè ra gbogbo nǹkan tó wọ̀ látòrí désàlẹ̀ sunglass mi jábọ̀ mo fi síbi kan ó jẹ́ kó jábọ̀ ó dẹ̀ bá mi sòṣòrí burúkú ọ̀rọ̀ ó dẹ̀ ṣe yẹn ẹ̀yin afọ akérèdé ń bọ̀ wọn lójú tí tó yẹ pé wọn nílà káyè àwọn tó yẹ wípé ẹ ti brainwash wọn ẹ ti dọ́pọ̀ lọ́mọdún àwọn gànmọ́ tán ṣe àwọn ẹlẹ́yà yẹn gan wọn gbádùn ayé yóò gbádùn wọn ọ̀tọ̀ ní kó gbádùn ayé ọ̀tọ̀ ní káyé gbádùn ẹ méjì lọ́rọ̀ ẹ jẹ́ kájọ bira wa àwọn ẹlẹ́hà Yorùbá tí wọ́n ìyà ń jẹ wọn gidi gan agbáko ìyà lálàsì ń jẹ wọn fa wàlá ìyà ń jẹ wọn fa I know a lot of people will not like what I'm saying and I don't care we want liberty for our sisters my page does not support violence but tó bá gbé wèrè wa ó máa rí wèrè àwọn ẹlẹ́hà yẹn tó bá gbọ́ òun rònà lára ẹ a lọ sí sister night lọ́dún kan ọdún yẹn ti pẹ́ díẹ̀ chief máa mú Bódìjà chief máa mú Ìkọlábà central mosque ọmọ fẹ́ ṣe wedding náà bá pè mí pé kí wọ́n ṣe guest lecturer kí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ìgbéyàwó mo bá débẹ̀ náà bá ní rárá àlebọ́ṣọ wẹ́lẹ́ àlebọ́ṣọ mo ní ẹ̀yà wèrè ní kí ló tẹ́ ṣe láàlebọ́ṣọ kí ló tẹ́ àlebọ́ṣọ àṣẹlẹ́ àyìn òfin àyìn eyín wọn méjì ń ta báyìí mo ní kí ló dé kò sí bájẹ́ tẹ́yìn ìta tàbí bá sùkúrò obìnrin rẹ́rìn ni lábábọ́ṣọ náà bá ṣe subhanallah wọ́n ti brainwash wọn wọ́n ní ọkọ kan ló fẹ́ ìmẹ́rẹ̀ ni ọkọ yìí gùn fáìn tó fi lè fẹ́ obìnrin mẹ́rin tí ò fáìn Allahu Akbar imagine wọ́n máa ṣe subhanallah ìgbà tó ní tí mo bọ̀ subhanallah wọ́n máa ṣe yín bẹ́ẹ̀ èyí tí ò ta yín síta ẹnu ẹ̀tọ́ ẹnu ìsàlẹ̀ ẹ̀tọ́ bí kí ló dé gbogbo skin wọ́n ti hun jọ orí àmọ́ náà fi ń para tálẹ̀ṣẹ̀ tó fẹ́ fogun cream jà yín tálẹ̀ṣẹ̀ gangan náà wọ́n máa ṣe àwọn sọ̀bọ̀láì ẹnu wọn rí fẹ́rẹ̀ bí ìwé pẹ̀jọ́ sọ torí wípé mo lu earring mo lu etí 20 mo ti ṣe nǹkan tí kò dá wọ́n jẹ́ ṣe yín lélẹ̀ yín wọ́n wá rí wọn ṣanṣan àwọn ṣòbìlà bàdà wíṣùbìlà wọ́n ní tẹ́ bá ṣe bàdà wíṣùbìlà ètí bá fún ní bàkàndì nínú yín wọ́n máa ṣa eyín burúkú tẹ̀ gbọdọ̀ ṣàyàn lọ́wọ́ àwọn eyín oró tẹ̀ gbé kiri mo láìkí bọ́kọ̀ ìṣèbò yìí lójú òun gánigó wà productive ẹ wo bí eyín yín ṣe rí para ó wrong ọmú gbogbo wọn ti di pẹlẹbẹ wọn wọ búra wá sí pàtì yẹn I don't understand ẹ fi àwọn ẹlẹ́hà sílẹ̀ ẹ wọ ẹlẹ́hà yìí ẹ jọ tó lọ́nà kí ni wọ́n bò báyìí wọ́n bojú ẹ wọ apá wọn níta I don't understand it ẹ fi àwọn ẹlẹ́hà sílẹ̀ tẹ́ ẹ bá ti lè tọ́jú wọn. If I'm not making sense, please let me know. It's not compulsory you stay here. If you say rubbish, my PA is here. Could they block want to get it ticket? I didn't beg you to like me. Hey, like you Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hey, like you Prophet Isa alayhi salatu wasalam. Allah to die again like it. So you cannot like me. Me beg like me go like ara mi. Timba like ara mi ni mo ja fáwọn obìnrin ẹgbẹ́ mi. Timba like ara mi ni. Èmi go ni bota mo so. Ike yo kan mo ke mi o like ara mi. Fo ṣé kí mo love. Ṣé mi be live longer fáwọn ọmọ mi. Ṣé kí mo love. Àwọn ẹlẹ́hà oní nylon tán bá rí ìwọ tó cute tán ìrònú máa ń bá wọn ìbànújẹ́ máa ń bá wọn ni afá tó gbé obìnrin sílé ẹ̀dẹ̀ ṣe ń dọ́wọ́ obìnrin tó ń ṣe wàhálà nínú òrùn yìí ẹ wá dúró ẹrù tí obìnrin irú ẹ mọ tó tún wá fọ́ ni wọ́n tún wá mú ọmọkùnrin kan dání ó yẹ kí ọmọ yẹn wà ní school tẹ́ ẹ bá believe ẹ máa ra àwọn fídíò kan mi kì í ṣe tẹ́lẹ̀ bọ̀ I will start it pm ti ní agbúdọ̀ bẹ̀rẹ̀ we will be going to Bódìjà market ẹ lọ rí àwọn ẹlẹ́hà thank you ẹ rí àwọn ẹlẹ́hà tí wọ́n ń tọrọ bára ẹ rí àwọn ẹlẹ́hà tí wọ́n ń gba àárù ẹ̀yin tẹ́ bá wà nílùú Ìbàdàn you can testify to this only if you have not been to Bódìjà market before àwọn ẹlẹ́hà wà ní Bódìjà tí wọ́n ń tọrọ bára àwọn ẹlẹ́hà wà ní Bódìjà tí wọ́n ń gba àárù pẹ̀lú ọmọ lẹ́yìn ta ló doyin lóyún wó doyin lóyún wò doyin lóyún wẹ́rẹ́ wọ́n doyin lóyún I don't understand ta ló doyin lóyún kó wrong now tó bá jẹ́ pé orí ló máa bò lillahi wa rasuli orí ni ó bò tí ó ṣiṣẹ́ tó bá jẹ́ pé ó máa bò orí tó máa ṣiṣẹ́ barakallahu fia I don't understand how you dey enjoy those women gbogbo àwọn tára wọn ti sàn wọn ò ní fẹ́ body they cannot even understand what other women are going through ó ti ṣe wàhálà ẹni tí wọn lo supplement gbogbo ọmọ wọn ti fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ ọmọ mi kò fẹ́lẹ́ dáàdì mi kò bá ọmọ mi jẹ́ ẹ̀yin àfàsì alájẹpin nìyí bẹ́ẹ̀ bá mú ọmú ẹ̀ mú torí ìdí ó dúró sànsàn báyìí ni bẹ́ẹ̀ bá gbẹ́nu sí ọmú láì ṣe bébì ẹ̀ mú nítorí ìdí ó dúró báyìí àmúmọ́júmọ́ ni wọ́n ṣe pé ọmú fún yín ni ẹ̀ mú ọmú orí ìdí ó dúró báyìí ni ẹ̀ mú ọmú tó dẹ̀ bá dúró tán ẹ̀ tún mọ́ tẹ gbogbo òdì wọn everything don jump purpose ẹ wẹ́ wo náà mo wà ṣọ́ọ̀kù wọ́n ṣe máa lá píọ́píọ́ màmá yìí kó ṣe màmá iṣẹ́ ló jẹ́ kí wọ́n gbó na iṣẹ́ mi can go I don't understand gbogbo ara wọn kò sẹ́ran bẹ̀ mọ́ tí ò bá tiẹ̀ ní lẹ́ran ó gbọ́dọ̀ fine àwa náà ṣáà ń jẹ ìyà ń jẹ ẹwọ skin we dey jẹ ìyà dey jẹ was à ń jẹ ìyà ń jẹ wá kọ́nà ṣàánú ni ṣùgbọ́n mi ò ní fara mi lẹ̀ kí yóò jẹ́ mi kọjá bí kí a fún ẹ̀yin àfọ àwa ó ti tó time ó ti tó time tẹ́ máa fa ẹ jẹ́ kí woman ṣí ojú kẹ́ gba ṣọ́ọ̀bù fún wọn kò tí ì mọ kókó bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi ẹrú rẹ̀ kò tí ì mọ kókó àwọn sẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀fí ò tí ì mọ̀ pé wèrè ni wọ́n àwọn afáàtò pé wọ́n lè dá generate sex style lórí wọn àfikún wo blue film àwọn alágbàkọ̀ dédé
torí tó bá wí sí wá ní ẹ má máa jáde fún àwọn mùsùlùmí ṣọ́ ní Ṣàngó lèmi olórí gbéná pamọ́ ẹlẹ́nu ṣípòtì ṣọ́ ní Ṣàngó lèmi tó ní má jáde fún mùsùlùmí. tẹ́ ẹ bá ti lágbára bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe ní kọ́ọ̀bù fún wọn tẹ́ ṣe máa ní ìjẹ́ ìmú ìrọ̀rùn pẹ̀lú ìbòjú my brother olórí gbéná pamọ́ ara yín ẹ fà wọn sísítà mi lẹ̀. ẹ wẹ gbogbo ṣe wa ike mọ́rí wọ́n tún mú ọmọkùnrin dání o wọ́n tún mú ọmọkùnrin dání ọmọ yẹn yẹ kó wà ní skul àwọn ọmọ yẹn ò ní lọ sí skul tí gbogbo ọmọ bá lọ sí skul àwọn ẹlẹ́hà ò ní most àwọn ẹlẹ́hà yẹn ò ń lọ skul ẹ máa ní kọ́ máa kẹ́wọ́ kọ́ máa kàwé kọ́ máa kẹ́wọ́ kọ́ máa wà nílé wọn ní kàwé who does that I don't understand who does that ẹ ṣí aṣọ lójú wọn kẹjẹ kórìí wọn pé dọ́dọ́ kọ́ ni ká ìbò wọn lójú súnà lójú kò kí ń ṣe wájibù ẹ kò ṣì dáa nù nonsense súnà ni the last time tá a kẹ́wọ́ pẹ̀lú hádàbù tó yanjú ẹ̀kọ́ wàláì ojú ò kí ń ṣe fárídù sábà mi pé fárídù lójú fárídù kọ́ lójú ẹ mẹ́rin ẹ̀wà fún mi bọ́lẹ̀ ti kẹ́wọ́ súnà lójú tó bá ṣe ó gbalada tó bá ṣe kó sẹ́sẹ́ bẹ́ẹ̀ bọ́dọ̀kà lọ fi súnà lójú bọ́ọ̀ bá wá ṣe súnà tó bá lówó ẹ kò ṣì dáa nù if you cannot do it owó náà fi ń bojú owó ni táwọn ilé ayé bá fẹ́ inú mọ́tò kò tí pọ̀ àwọn afáàmì ní mọ́tò nínú wọn àwọn ìyàwó wọn ò lè wọnú mọ́tò àfi tó bá lóde ní mọ́tò nonsense. What are the ways that you can protect yourself in these really, really difficult times as an immigrant, whether you have status or not? And especially, you may be a U.S. citizen who wants to protect your family. So keep watching. I'm going to tell you my top pieces of advice for keeping yourself and your family safe. Hi, my name is Momira Rahman, and I'm an immigration attorney. I have been practicing immigration law for the past 15 years, including through the last Trump administration. Now, my number one piece of advice is do not open your doors. If ICE comes knocking on your door, you are not obligated to open it. You are not obligated to open. They are going to show you a warrant, but it has to be the right type of warrant. Now, there are two types of warrants that an ICE officer may be able to show you. The first is called an ICE warrant, and you have to ask to see a copy of the warrant to really look at it carefully. Now, you can ask the ICE agent to slip it underneath your door or to hold it up against the window. Underneath the door is definitely preferable because then that way you'll actually have a proper chance to read it. Now, here is the key difference. An ICE warrant can be issued by an ICE officer themselves. It is signed by an ICE officer. So if you see that the warrant says that it's signed by an immigration officer or by Department of Homeland Security, that is not the same as a judicial warrant. A judicial warrant gives ICE the authority to enter your house and to come inside and grab people, basically. A judicial warrant is signed by a judge. So that is the number one thing that you're gonna look for is if ICE shows up at your door and they want to enter, you are not obligated to open your door, and in fact, do not open your door. Ask to see the warrant. The warrant must be signed by a judge. If the warrant is not signed by a judge, they do not have the authority to enter. Number two, anyone who is a non-citizen is actually required by law to carry around a copy of their identification. So if you're a green card holder, you are supposed to have your green card. If you have an EAD, carry that around with you. But the biggest problem is, what if you don't have an EAD? What if you don't have any sort of legal status? If you don't have any legal status and you get approached by ICE officers, you have the right to remain silent. You do not have to answer any of their questions. So make sure that you exercise your right to remain silent. Now, here's one more thing. If you have a case in process, carry copies of that receipt or those receipts around with you. The receipts by themselves will not protect you from getting arrested. However, they will help your attorneys try to get you out of your detention and to get you some sort of relief. So it's a lot better than having nothing. But if you don't have any receipts, you get approached, do not say anything, ask to speak to an immigration attorney. Now, the next thing is a little bit interesting. If you're a US citizen, carry a copy of your passport with you because it's not unheard of, and we've already had reports hearing about US citizens being swept up in arrests and being detained. And, you know, if you look ethnic, carry a copy of your passport around. The next question that I have been getting a lot is it safe to travel domestically? Is it safe to travel domestically? And I'm going to say that if you are completely undocumented, if you do not have an EAD, if you do not have an advanced parole, if you're going to travel, even if it's by bus or by train and you're not planning on driving, you do need to exercise caution because there's no guarantee that there won't be a checkpoint through where you are traveling, or there won't be agents that board a train or a bus to ask for documentation. So if you don't have to travel, don't. If you do have an EAD, if you do have a green card, if you do have
some case pending that has given you a travel permission, traveling domestically is fine. The next thing is if you have advanced parole, my recommendation is to not travel these next few months, because we have heard of persons, Customs and Border Patrol being a lot more aggressive at the airport. So they have the right to refuse entry to anyone, even if you have an advanced parole. The only people that they must allow back in are green card holders and US citizens. So if you're traveling on advanced parole, if you're planning on traveling internationally, you may want to postpone that travel until further notice. Now, if you're a green card holder, here's my other advice. If you are a green card holder who is traveling internationally and upon your return, you encounter problems at customs, do not sign anything. Actually, this advice goes to anybody. Do not sign anything. Do not sign anything. You are not obligated to sign anything with ICE, with DHS, none of them, okay? So at the airport, something that frequently happens is, even if you have a green card, a lot of times if the ICE officer wants to give you problems, they can still give you problems, and they might say that you have to sign this document. And usually what that document is it is a I-407 abandonment of your permanent residency. So do not get pressured or fooled into signing that document, because then you're going to have some problems. Instead, if you are a green card holder encountering problems returning to the US, tell the CBP official that you wish to see an immigration judge and that you wish to be placed in proceedings, because then at least you're going to be allowed in and you're going to be given a chance to, keep your residency in front of a judge. And my last piece of advice is that if you have any sort of criminal history, whether, even if you were just charged and it was dismissed. tó gbé jáde lórí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Amẹ́ríkà, lórí nǹkan tí Donald Trump tó ń sọ àti èyí tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́, onílùú kò ní fẹ́ kí ìlú túmọ̀ òun lórí, onílùú kò ní fẹ́ kí ìlú kó bàjẹ́ mọ́ òun lọ́wọ́. Tí àwa náà bá gba Yorùbá nation, tá a bá ṣe tó Donald Trump, a lè ṣe tó máa súnmọ́. Kò yé yín sìn. Ṣé gbọ́ náà tó sọ nínú mẹ́sẹ̀jì ẹ̀ kan, àyè ò gbà mí nínú eléyìí ni, tó ní Nàìjíríà kan padà lọ sí ìlú wọn, àwọn Nigerians. Káwa náà dúró ká tún lù wá ṣe. Foreigner lè wá tún ṣe fún wa. Bọ̀ kò yé wọn ni. Ọ̀rọ̀ tí Trump sọ kò yé ni. Àwọn ọmọ ìlú tiwọn, àwọn dúró, wọn ò pa wọ́n. Àwọn tó dúró ní Nàìjíríà, àwọn pa wọ́n ni. Program tí mo ṣe lẹ́lẹ́kejì kí n tó ṣe léyìí tó fi jẹ́ kẹta ń sìn. Ẹ lọ wo program yẹn tí mo gbé Charlie Boy síbẹ̀. Kí ni Charlie Boy sọ? Ó lẹ́yìn youth tẹ́ bá lè sá lọ. Ó lẹ́yìn tètè máa sá lọ ń sìn. Ó láwọn táwọn wà ń bí, àwọn ọmọ ẹ̀pọ́n lè pa àwọn. A lè fi kú wọrùn. Èyí tíjọba Amẹ́ríkà bá sọ, èyí tó ṣẹlẹ̀ ní Lekki toll gate, kí làbọ̀ ẹ̀, kí ló ṣẹlẹ̀ lórí ẹ̀? Thousands of èèyàn tán pa. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ni sèrí àtọ́ndá? Tí sì ní lẹ́ni. Tí Trump bá wá ní káwa padà lọ sí abẹ́ àwọn pààyàn. Kò ń wá, kò ń ìran wa, kò ń wá ká máa jágbó kiri, kò ń wá ká máa sá kiri. But information tí lady tó pass, ẹ jẹ́ ká share, kó kárí. Táwọn èèyàn bá ń sọ, wọn máa ní Trump nìkan kọ́ ló kọ́kọ́ máa ṣe irú ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú náà ti máa ń ṣe irú ẹ̀ tó bá wọ ìjọba bẹ́yìn. A lè dá wọn lẹ́bi. Àwọn náà kó wa lẹ́rú, lóòótọ́ náà kó wa lẹ́rú. Ṣáwa nìkan ló máa kọ́kọ́ kó lẹ́rú ni. Ṣé òun ká Amẹ́ríkà náà lẹ́rú? Ṣé òun kó Amẹ́ríkà lẹ́rú? Àwa ò lẹ́ni tó máa béèrè wa. A ní èèyàn tó máa béèrè wa. A ní olórí àlọ́ba àníjòyè tó máa béèrè wa. Ẹ̀yẹ wo nǹkan tí sister ẹlẹ́ra yẹn wo àlàyé tó ṣe. Ní UK ta wà nínú ẹ̀ yìí, wọ́n yí òfin yẹn padà bí 4 years ago, or wọ́n ti rán lọ bí 6 years ago sí.
ìwọ tó bá bímọ tó bá ti kọjá méjì lọ ìwọ fúnra rẹ ló máa gbé bùkátà lórí ìkẹta. Òfin nìyẹn. Àwọn tó mọ̀yàn nìyẹn tó mọ̀ wípé èèyàn wà bọ̀. Ó ti Nàìjíríà obìnrin ló pọ̀ jọkùnrin lọ, obìnrin ló pọ̀ jọkùnrin lọ, obìnrin ló pọ̀ jọkùnrin lọ, ẹ jẹ́ kó fi òní, ẹ jẹ́ kó fẹ́ èèyàn. Àwa táwa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ìlú wa bàjẹ́ ju àwọn tó jẹ́ pé ọkàn náà ń fẹ́ gan lọ. Bá ṣe wá sọ wípé àwọn tó fẹ́ yọkan ayé wọn bàjẹ́, ayé àwa tá a fẹ́ mẹ́rin márùn ó bàjẹ́ ju àwọn tó ń fẹ́ yọkan lọ. Torí ẹ̀ lọ ṣe rìn o, torí ẹ̀ lọ ṣe ń bá já sùn. Àwọn tó bá já sùn ayé wọn da jẹni tó ń béèyàn lọ sùn. Tó ń béèyàn lọ sùn ayé wọn da ju àwọn tó ń bá ènìyàn sùn lọ. Ààrẹ ni tó máa wá wá, ààrẹ ni tó máa bèrè wa. Donald Trump, ààrẹ ni tó máa wá wá. Wọn ò bá pa gbogbo ìdajì, kan pa 70% tán. Bẹ́ẹ̀ mo máa wò wá ní ẹ̀ kò sí nǹkan tẹ́ ń ṣe sí. Àdá yín lẹ́bi ẹ̀yin náà ẹ̀ ń ṣiṣẹ́lẹ̀ fún àwọn ancestor, fún àwọn ìran yín tó ń bọ̀ ni. Yes, àdá yín lẹ́bi. Bọ́ ẹ má jẹ́ kí n mú lọ́gùn púpọ̀ jù. Ìyẹn lẹ́ máa fi mọ̀ wípé bọ́mọ Nàìjíríà sọnù kò sí ẹni tó máa wá ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ lẹ́nu ẹni tó ṣẹlẹ̀ sí. Nàìjíríà burúkú ní ṣẹlẹ̀ sí èmi àti yín lágbára lọ́wọ́ Ẹlẹ́dàá wa. Ẹ máa bá mi ká lọ. Let's go there. All right, good morning. My name is Dala Alfonso, and I am here in Abuja at the moment. During breakfast this morning, I saw something that was really disturbing, and so I thought, somebody needed to say something about it. Now, I titled this, I'm not sure what to call it, a rant, or venting, or just wanting to make sure that there's a change. What is the life of a Nigerian worth? What is the life of a Nigerian worth? Now, let me take you back a little bit into my life's journey so that you can understand where I'm coming from. About 22 years ago, I was flying from Singapore, coming back to Nigeria on business. And the plane in which I was traveling in got hijacked. 125 people died at the point of that crash. About 50 of us survived the initial impact and were hospitalized in the Comoros Islands. Within 24 hours, there was a plane that arrived and airlifted all Americans. Aircrafts arrived to airlift all the Europeans. They took out all the Israelis. I mean, anybody from any nation, even South Africa, came and got their citizens. Nigeria, we did not even get to see any person. The earliest we saw someone was after we had been airlifted to the hospital in Nairobi. Somebody showed up and gave us $200 each. Days after, many Nigerians were killed in the plane crash and nobody was there to account for them. Now, coming back home, I drive the roads and see the state in which our roads are. Look at our airports. Look at our... there's no infrastructure. I mean, human beings are living worse than animals in other parts of the world. And yet we have functional governments. We have individuals who are siphoning the wealth and the resources of this nation for personal gains. They won't even go to the same hospitals that they claim they are opening for the average citizens because they're busy sending their kids and their families abroad for treatment and for education. And yet we keep voting the same people in every time. Yet the average Nigerian does not even think it is okay to stand up and challenge the status quo. This makes no sense. I do not understand the logic behind this.
Now, this morning I was watching the news and I saw that 16 people had been arrested as suspects for the killing of 7 herdsmen. Now that rings a bell, because barely weeks ago we had tens, I think about 76 if I'm getting this correct, men, women and children, some unborn, butchered, and nobody said anything. There was a mass outcry, there was a mass burial of innocent civilians just living in their homes, trying to put food on the table, and they were butchered and nobody said a thing. The government did not even think it was appropriate for even the president to show up where close to 100 of your citizens are killed and nobody did anything about it. But in the last 24 hours, 7 herdsmen were killed in the same area where these innocent people were killed and nobody had done anything for weeks. Within 24 hours, the police had been dispatched. 16 people have been arrested, and the police is making an outcry about it. This is the height of injustice. This is the height of insensitivity. Somebody needs to stand up and speak up, because this is ridiculous. This is not right. It's unethical. No nation treats its citizens like this. Now, please listen to me and listen to me closely. I am not an advocate for violence. I am not supporting the loss of life in any way. It doesn't matter if it is civilians or herdsmen or whoever it is. A life is a life. I am not in support of killings or anything, but I'm simply saying that our government's approach to the matter is lopsided and it is wrong. You know, there's a saying in Hausa, Allah ya isa. It simply means that God is able. God is a just God. You cannot treat people anyhow and expect that there is one greater than you that will keep quiet and watch it. But more importantly, what are we as Nigerians doing about it? Why is it okay for our fathers, our mothers, our daughters, and our children to be raped and pillaged and killed and nobody can say anything about it? What is normal about people being killed just being at home? What is the Nigerian life worth? Maybe that's why nobody's saying anything. There are kidnappings, there are robberies, there are murders going on every single day. I mean, you kill a whole human being. A whole human being is being killed for 1 million naira, which is less than $3,000. How much is the life worth? Have we reached that point where life has no value whatsoever? Have we reached? Do you know what it means for this heart to keep beating? Do you understand what it means for this dynamic human being to be put together? We may not have any value for it, but life is worth something. Let's stand up for the sanctity of life. If we don't want to stand up for anything, let's stand up for just this one thing, that life is worth something. Let me tell you something. If an American gets abducted, in fact, funny enough, something recently happened like that. I think I understood that some Americans and some Europeans were abducted in Kaduna. And within a matter of days, they were found. Why? Because the nation understands the value of a life. The nation understands the importance of its governments. The government understands its responsibility to ensure that all of its citizens are catered for, are cared for, and are covered by the entity called a government. It is the sovereign responsibility of every nation not only to protect, but also to provide for the people of that nation. But what is our government doing? What are our leaders doing? What qualifies them to even be called leaders if they do not even care about the sanctity of life? Every Nigerian has become a government to himself. The average Nigerian provides his own electricity, provides his own water, provides his own security. Then why do we need a government?
You can't even go out on the streets without the fear of somebody mugging you or killing you simply because they think you have something they can take. When was the last time our nation was able to provide something as simple as jobs? We have graduates graduating out of colleges of out of universities in droves and just being pumped into the unemployment market. When are we going to create jobs? When are we going to create security? When are we going to provide the basic necessities? I'm talking about the basic utilities like food, water, roads, electricity. A nation like Nigeria is still struggling with a common sickness called malaria. It's sad. Every Nigerian has become a pharmacist and a doctor by himself because he knows that he can. It just blows my mind. I do not understand how. And yet, we have everything, both human and natural resources, that most of the developed nations are dying for. What is a Nigerian life worth? I just hope you won't just watch this video and just look away. Because share this video. I don't know who is going to hear this, but this is not right. This is not right. This is unfair. It's not dignified for human beings to live like this. We don't even have emergency posts. First of all, the roads are bad. So if you're in a car accident or something, God help you. You can't even find good medical treatment within 5 minutes or 10 minutes. I've seen young people in their 20s, in their 30s, dying in the last few years simply because they don't have access to simple things like a dialysis machine in an entire state. And yet, we're calling ourselves the giant of Africa. The giant of what? What qualifies us? What is the basis? Who gives us the right for that? No, it's not fair. It's not right. We need to stand up as a people. It's enough is enough. Listen, Nigerians are we're very obedient people in our own way. But our obedience are being leveraged on by people who understand our culture. What does that mean? You see, we do not complain about the things that we want to see change, or we complain about it, but we do not put our foot down. For instance, you go to a hotel and the hotel says, hey, we're providing you buffet. Like breakfast buffet or something, which is okay. You've paid for the service. But when you come out, they'll tell you, oh, the food is finished. And the typical Nigerian will be like, okay, and just walk away. Why? You've paid for the service, for God's sake. Somebody has to stand up and say, go provide it. You need to start standing up for what is right. Until we as citizens of this nation begin to stand up for what is right, those individuals that call themselves leaders, who have only found their way into the political arena because of how they can gain, they can be able to siphon from the masses, will continue to treat us worse than livestock. And I mean that literally. We are a nation of laws. We need to know our laws. We need to know our rights. And it is the right of every Nigerian to stand up for the basic things that make it right for living. Your life is worth something. Start speaking. Tẹ́lẹ̀ fi wá yangàn nìyẹn. Nǹkan tá lè fi jẹ́ nation nìyẹn. Nation tó pọ̀ ló wà láàrin Nàìjíríà. Tẹ́yìn bá wá sọ wípé ta ló fẹ́ tún ẹ má ṣe báyìí. Ẹ̀yin people yẹ mọ̀ nǹkan tó ń lọ. Ta ló ń dá Trump, ta ló ń dá lẹ́bi? Tó bá jẹ́ wọ́n ńkọ́? Tó bá jẹ́ mi ńkọ́? Tó bá jẹ́ ní iná ní kó ní kálukú máa lọ nílùú ẹ̀ ní Nàìjíríà, gbogbo wa náà la máa fẹ́ try best wa. Ṣé gbogbo èèyàn ló fẹ́ fi ajá àtẹrun sílẹ̀ kó máa wọlé wá? Ibì kan wà tó jẹ́ wípé àwọn ará Nàìjíríà tó ń lọ sí Kútọ́nù tó ń hide rice sínú àpò àwọn obìnrin, wọ́n arrest wọn, wọ́n tú wọn, wọ́n yẹ̀yẹ́ wọn, wọ́n tún lo hijab gan, wọ́n yẹ̀yẹ́ wọn.
kò yé yín sìn tó dẹ̀ jẹ́ wípé láwọn ibì kan nínú Nàìjíríà yẹn bọ́dà ò sí àwọn ò jí sí ara àwọn ń gbé wọlé thousands náà fi ń gbé wọlé téèyàn kan ò dì wọ́n lọ́wọ́ mú ẹ̀jẹ̀ lájọ jẹ́ nǹkan kan náà ẹ jẹ́ n sáré lọ gbé yẹn wá kò lè ju bí 1 minute gan lọ tá máa fi máa mẹ́tò wọlé mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pàkó bó jẹ́ ọjọ́ ṣe rí ó ká wa lára ó dùn wá gan bó a máa continue náà ni mo mọ̀ wípé ìlẹ̀kẹ̀ má já sílé má já sóde tí Olúwa làṣẹ àyàfi àdàbí tí òun bá fìyà yẹn jẹ wá nìkan àdàbí tó bá jẹ́ pàwọ́ tá a wà nílùú òyìnbó gan ó wùn wá gan láti dúró síbẹ̀ tó bá yẹ pé lè dání ṣó wùn wá láti wá dúró síbẹ̀ pẹ̀lú gbogbo ẹ wo fídíò tí mo ṣe kí n tó ṣe léyìí náà ẹ rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni ẹ rí táwọn kò jú ni ẹ rí toríṣiríṣi tó ṣẹlẹ̀ ni ìyá bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi ìyẹn ló ní ẹ máa bọ̀ nílé tàbí kẹ́ máa lọ lé Donald Trump ẹ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yín pípù yẹ ẹ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ mọ ìdajì nínú yín náà ló ń kó bọ̀ fún wọn tán lọ fi ń kó ọrọ̀ ajé wa títí báyìí ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ mọ ẹ jẹ́ n sáré gbé fídíò yẹn wá ẹ wo ìyà tán fi ń jẹ wá let's go there. kí ló wà ní báyìí I dey ask you question wetin dey here you no go talk to me talk tell me now I say lose am. rice ló wà bẹ́ẹ̀ oya carry am Leave am make you no put your hand. Lose that thing. I say lose am na. Lose am. Hey, lose am na. Bring it down. Hey. Will you bring it down? hey oya two. Bring it down. You say na rice oya you make yọ orí gbọ́dọ̀ yọ gbagba ó yọ gbagba o yọ ìsàlẹ̀ pàǹtì. Keep it down. Hey, come here. This woman, keep it down. I will slap you now. No, take it easy. Keep it down. Keep it down. Bon, you tell them a room now. Congratulations. Keep it down. Bring the menu one. I said, come down. I said, bring the menu one. You are talking. Come, hello. Why is that your officer? She don't come. Lose the remaining one now. Hey, woman. Bring the remaining one. Come. Oya, lose everything. No, leave and let her be. Oya, lose am. I said make you lose am. You say na pikin dey there. ṣáàrí bọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ ṣáàrí bọ́n ṣe dọ̀tí wọn kò nǹkan tán gbé sára kò tó báyìí o níbi tí àwọn kan ti ń gbé 1000 wọlé ẹ̀dẹ̀ sọ pé àjọ jẹ́ nǹkan kan náà Trump ẹ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ mọ ẹ gbà wá ẹ ra wá kalẹ̀ ẹ pín wa ní ìyà yìí pọ̀ kìnìún làwọn eléyìí àwọn máa kó everybody jẹ ni wọ́n kí wa lẹ́ẹ̀kan sí papò bójú ọjọ́ ṣe rẹ̀ ìyá mi ìyìn bàbá mi ẹ̀gbọ́n àti àbúrò bí ìbàlẹ̀ máa mú ètò wá sí òpin sí lọ́jọ́ títí òní ẹ má gbàgbé láti bá wa pín ẹ má gbàgbé láti fi kọ́mẹ̀ntì tí yín sílẹ̀ ẹ dẹ̀ má gbàgbé láti bá wa láìkì ètò yìí lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ojú òní tiwa. Mo kí gbogbo ojú tí wò mí ti ń gbọ́ mi jákèjádò orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ní àgbáyé. Orúkọ mi ni Ambassador Àkànfẹ́ Ìwò tí mo jẹ́ agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ X2 Ultimate Herbal International Limited. Níléeṣẹ́ wa bí láti màmọ̀ dájú nǹkan kan tí eléyìnbó ń pè ní health is wealth, ìlera lọ́rọ̀. Kì í ṣàfẹnujẹ́ nìkan tá a bá ń gbọ́ ọ̀nì sétí. Torí gbogbo lọ́gbọ̀n àwọn èèyàn ni wọ́n ń kojú àìsàn tí a pè ní ìfúnpá gíga. Ìdí nìyí tí iléeṣẹ́ X2 Ultimate Herbal fi ṣètò oògùn ìfúnpá gíga fún ní powder àti ní olómi. Kò tán síbẹ̀, oògùn ìtọ̀ ṣúgà ó wà ní iléeṣẹ́ X2 Ultimate Herbal International Limited ní powder àti ní olómi. Òun náà lẹ̀ ń wò yìí. Oògùn ọ̀pẹ́ ẹ̀yìn wà tí a ti ṣe lọ́jọ̀ fún ẹni tó bá ń kojú ọ̀pẹ́ ẹ̀yìn torí gẹ́gẹ́ bí ìṣòro. Iléeṣẹ́ wa níbí ní oògùn ẹ̀ tó lè bá wọn tán rẹ̀ lójú ọgbọ́n. Bákan náà, ogunlọ́gọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n jẹ́ oníbìísí tí wọ́n ti rora wọn pín wípé Ọlọ́run ò lè ṣe, ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé àìsàn kan sómìíràn ní kọjú ọmọ bíbí wọn. Ó wà ní iléeṣẹ́ X2 Herbal International Limited fún ìwòsàn fún àwọn oníbìísí. Kò tó síbẹ̀ o, a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ oògùn tí a ṣe létò fún ẹni tó bá jẹ́ ẹni tó bá ní ikùn gbẹ̀ndù,
tó jẹ́ pé ọ̀rá ti pọ̀ jù lára ẹ̀ ó máa bá wa burn fat àpè ní X2 burn fat fún obìnrin àti fún ọkùnrin. Bákan náà ní iléeṣẹ́ X2 Ultimate Herbal International Limited a ní egbògi èyí tá a ṣe ní powder fún ẹni tó bá ń kojú àìsàn stroke. Ó wà ní iléeṣẹ́ X2 Ultimate. Tẹ́ ẹ bá lé èèyàn tó ní lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ dán wò, ìjọba lù ú lóǹtẹ̀ fún lílò torí pé ojú dání. Káàkiri ni wọ́n ti mọ̀ wá nílẹ̀ yìí jákèjádò àgbáyé. Kò sí onírúurú àìsàn tàbí àrùn tẹ́ lè máa kojú tí a ní oògùn rẹ̀ egbògi ẹ̀dá ti ṣe lẹ́jọ̀. Torí ẹ̀ àìrìn jìnnà láìra búkẹ́ ọ̀kẹ́rẹ́ o 079 0153 tàbí 0806 4000 204. X2 Ultimate Herbal International Limited. Health is wealth with care. God is. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show.